సో గైస్ ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి మనం హౌరా బ్రిడ్జ్ వెళ్ళాం. అండ్ ఇదిగోండి గైస్ ఇక్కడ బిర్లా ప్లానిటోరియం ఉంది. యా भाई क्वींस वे किधर है? क्वींस वे नहीं पता है. गाइस टाटा स्टील हावरा ब्रिడ్జ్ కట్టడానికి హెల్ప్ చేసిన స్టీల్ గైస్ ఇది. టాటా స్టీల్ 25,000 టన్స్ ఎన్నో టన్స్ స్టీల్ ఇచ్చారు గైస్ అప్పుడు టాటా వాళ్ళు మనకి. ఐ మీన్ హౌరా బ్రిడ్జ్ కట్టడానికి. యా ఇప్పటికి కూడా చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి బ్రిడ్జ్. మనం ఇప్పుడు ఆ బ్రిడ్జ్కి వెళ్ళాం గైస్, ఆ హౌరా బ్రిడ్జ్ వెళ్ళాం, చూద్దాం. అబ్బా కానీ చాలా బాగుంది గైస్, అసలు చాలా అంటే చాలా పీస్ఫుల్గా ఉంది. నేను ఆ చర్చ్లోకి వెళ్ళాక ఆ చర్చ్ని చూశాక మస్తు అంటే మస్తు పీస్ఫుల్గా ఉంది గైస్. యా అమ్మో నాకు ఇక్కడ అసలు ఇవి అర్థం కావట్లేదు. మెయిన్గా ఏవి మన ట్రాఫిక్ రూల్స్ అర్థం కావట్లేదు. నేను ఉన్నది ఇండియాలోనే కదా, మరి ఎందుకంటే ఓవర్ ఏ స్టేట్కి ఆ స్టేట్ డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి గైస్ ట్రాఫిక్ రూల్స్. అది ఇవాళ ఎట్లయినా సరే ఇది బాగా చేయించారు గైస్. నేను మొబైల్ హోల్డర్ ఇది నా వల్ల కావట్లేదు అసలు ఇట్లా అయితే. యా అబ్బా కొంచెం ముందుకెళ్ళి లెఫ్ట్ తీసుకోవాలి గైస్. ఇక లెఫ్ట్ తీసుకోవాలన్నమాట. అది అయ్యా నా దాంట్లో ఫ్యూల్ లేదు గ్యాస్. అర్జెంట్గా ఫ్యూల్ మొత్తం ఒకసారి ఫుల్ ట్యాంక్ చేయించుకోవాలి. అస్సలు లేదు పెట్రోల్. 89 ఉంది ఫ్యూల్ రేంజ్. అర్జెంట్గా ట్యాంక్ ఫుల్ చేయించుకోవాలి. నాకేమో ఇక్కడ ఎక్కడ కనిపించట్లేదు పెట్రోల్ బంక్స్. అది గైస్ ఇప్పుడు హౌరా బ్రిడ్జ్కి వెళ్ళాం గైస్. నేను ఒక చిన్న మిస్టేక్ నేను చెప్పాను మీకు, తప్పు చెప్పాను. మనం కోల్కతా వస్తున్నాం కదా, భువనేశ్వర్ నుంచి కోల్కతాకి వచ్చే రోజు ఒక పెద్ద బ్రిడ్జ్ ఒకటి చూసాం కదా గైస్, గుర్తుందా? నేను అది మీకు పొరపాటున హౌరా బ్రిడ్జ్ అని చెప్పేసాను. అది హౌరా బ్రిడ్జ్ కాదు, అది విద్యుసాగర్ బ్రిడ్జ్ అండి గైస్. నేను కింద మీకు మెన్షన్ చేస్తాలే, బట్ యా ఇట్స్ అది విద్యుసాగర్ బ్రిడ్జ్ అంట, అది హౌరా బ్రిడ్జ్ కాదు గైస్ అది. సో ఇట్స్ ఏ స్మాల్ మిస్టేక్ గైస్. యా గైస్ ఆయన స్కూటీకి చూడండి, మంచిగా మొత్తం కవర్ కప్పుకున్నారు. ఎండ కొట్టినా వర్షం పడినా ఏం కదా ఆయనకి, వెళ్ళిపోతారు దూసుకుంటూ.
వా, ఈ సర్కిల్ చాలా బాగుంది. ఓ గైస్, లెఫ్ట్లో అదిగోంది స్టేడియం ఉంది. ఓ ఇది మాత్రం క్రేజీ ఉంది అసలు. ఈ లైన్ చూడడానికి కూడా క్రేజీ ఉంది గైస్. గైస్ ఇదిగోంది స్టేడియం. వావ్, ఐ లవ్ కోల్కతా. సూపర్. ఇక్కడ మనం లెఫ్ట్ వెళ్ళాలి గైస్. మనం స్టేడియం చుట్టూతో వెళ్తున్నాం. అది అబ్బాబ్బాబ్బా బాగుంది. అసలు ఈ రోడ్డు చాలా బాగుంది. నేతాజీ స్టేడియం. ఎస్, నేతాజీ ఇండోర్ స్టేడియం ఉంది గైస్ ఇది. యా, నేతాజీ ఇండోర్ స్టేడియం. ఇది మరీ దారుణంగా ఉంది గ్యాస్ అసలు. ఈ బస్సులు చాలా ఓల్డ్ బస్సులు గ్యాస్. చాలా స్మోక్ వస్తుంది బస్సుల్లో నుంచి. అయినా సరే వీటినే వీళ్ళు అసలు ఎలా ఒప్పుకుందానో అర్థం కావట్లా. కొన్ని బస్సుల్లో నుంచి అయితే మరి దారుణంగా స్మోక్ వస్తుంది, ఆ బ్లాక్ కలర్ స్మోక్. అయినా సరే అవి సిటీ లోపల తిరుగుతున్నాయి హ్యాపీగా. అవు ఎలా ఈ ఏరియాలో చాలా బాగుంది గైస్. బాగా ఓల్డ్ ఏరియా అనుకుంటా ఇది. అంతా ఓల్డ్ బిల్డింగ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. అవును, ఇంతగా హౌరా బ్రిడ్జ్ ఎక్కడ? ఇంకా స్ట్రైట్గా వెళ్ళాలి గైస్ హౌరా బ్రిడ్జ్కి. ఓ, మన లెఫ్ట్లో మెట్రో ఉంది గైస్. అదిగోంది లెఫ్ట్లో మెట్రో వెళ్తుంది. సూపర్. నేను ఇష్టం వచ్చినట్టు వెళ్ళిపోతున్నా. ట్రాఫిక్ రూల్స్ ఈ చూడండి గైస్, మొత్తం బస్సులు చూడండి ఎట్లా ఉన్నాయా. మొత్తం అసలు ఆ బస్సులు ఒక్కటి కూడా కొత్త బస్సు లేదు, అన్నీ పాత బస్సులే. గుడ్ లక్. ఓకే, అదిగోంది కొంచెం ముందు. ఇదే కొంచెం కొత్త బస్సులా ఉంది గైస్, ఏసీ బస్సు. యా, WBTC, వెస్ట్ బెంగాల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కార్పొరేషన్. నో, నెలచా ఇట్లా అసలు ట్రాఫిక్ రూల్స్ ఏం నేను దిగట్లే గైస్. ఎట్లా పడితే అట్లా వెళ్ళిపోతున్నా. పట్టుకుంటే ఇంకా ఫైన్ కట్టాల్సిందే, నేను తప్పదు. ఎందుకంటే నాకేం అర్థం కావట్లేదు ఫస్ట్ థింగ్. సో ఇంకా గైస్ ఇంకా 800 మీటర్స్ ఉంది గైస్. అంటే కొంచెం ముందుకెళ్ళి లెఫ్ట్ వెళ్తే హౌరా బ్రిడ్జ్ వచ్చేస్తుంది మనకి. లెట్స్ సీ ద హౌరా బ్రిడ్జ్.
గైస్ ఫైనల్లీ మనం హౌరా బ్రిడ్జ్ ఎక్కబోతున్నాం. అదే గైస్ లెఫ్ట్లో ఉంది. ఓ నేను ఇట్లా వెళ్ళగోదేమో గైస్. అమ్మో నాకు నిజంగా గైస్ చెప్తున్నా కదా, దోళ్ళు లేకపోతుంది ఇక్కడ. అదేంటి నాకు హౌరా బ్రిడ్జ్ కనిపించింది, మళ్ళీ ముందుకెళ్తే వెళ్ళిపోయిందా? అదిగోండి గైస్, అదిగోండి హౌరా బ్రిడ్జ్. ఎస్, దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ బ్రిడ్జ్. బా గైస్ ఎంత బాగుంది చూడండి గైస్ అసలు. వావ్, వెల్కమ్ టు హౌరా బ్రిడ్జ్. అదే రికార్డ్ అవుతుందా? అవుతుందిలే. దేవుడా గైస్, ఈ బ్రిడ్జ్ కంట ఒక్క నట్టు కూడా యూజ్ చేయలేండి గైస్. ఒక నట్టు కానీ ఒక బోల్డ్ కానీ ఏమీ యూజ్ చేయలేదంట. యా గైస్, నేను నిన్న రాత్రి చూశాను, గూగుల్ చేశాను అనమాట దీని గురించి. దీనికి ఒక్క నట్టు కానీ ఒక్క బోల్ట్ కానీ ఏమి యూజ్ చేయలేదంట. అండ్ గైస్ మీకు ఇంకోటి తెలుసా? అంటే నాకు తెలిసి ఈ విషయం చాలామందికి తెలియకపోవచ్చు, బట్ నాకు తెలిసింది ఏంటంటే ఈ బ్రిడ్జ్ ఇట్లా రెండు పార్ట్స్గా డివైడ్ అయ్యింది గైస్. ఏదైనా కింద నుంచి షిప్ వెళ్ళే ఇప్పుడు, కాకపోతే అది ఇప్పుడు మరి ఉందో తెలీదు. బా గైస్ చూడండి గైస్, హౌరా బ్రిడ్జ్. దేవుడా సూపర్ ఉంది అసలు. వా ఏమన్నా కదా హౌరా బ్రిడ్జ్ మాత్రం సూపర్ అంటే సూపర్ ఉంది. మళ్ళీ ఇంకో రౌండ్ వేద్దాం గైస్, మళ్ళీ ఇంకో అట్లా వద్దాం ఒకసారి, ఇంకో రౌండ్ వేద్దాం. అంత బాగుంది గైస్. ఇంకో డెఫినెట్లీ. గైస్ హౌరా రైల్వే స్టేషన్ వచ్చేసింది. గైస్ ఇది హౌరా రైల్వే స్టేషన్ గైస్ ఇది. వావ్ ఎంత బాగుంది. హౌరా రైల్వే స్టేషన్ పక్కనే హౌరా బ్రిడ్జ్ ఉంది గైస్. వెల్కమ్ టు హౌరా అన్న. యా వెల్కమ్ టు హౌరా. Shit. అబ్బో ఇక మొత్తం ఫిషెస్ స్మెల్ ఎక్కువ వస్తున్నాయి గైస్. అచ్చా ఫిష్ మార్కెట్ ఉంది ఇక్కడ. బా దేవుడా మొత్తం చేపల స్మెల్. వా కోల్కతా గల్లీల్లో మనం తిరుగుతున్నాం గైస్. సారీ హౌరా గల్లీలో. యా హోటల్ ఆకాష్. హౌరా ఫిషింగ్ మార్కెట్ అంట, హౌరా ఫిష్ మార్కెట్. Many hours later. గైస్ రౌండ్ టు హౌరా బ్రిడ్జ్ గైస్. అమ్మో ఆ హౌరా బ్రిడ్జ్ ఎక్కాలంటే నేను అసలు మొత్తం కింద గల్లీలు మొత్తం తిరుగుకుంటూ మళ్ళీ వచ్చా గైస్ పైకి. అయితే బ్రిడ్జ్ పైకి చాలా కష్టం మళ్ళీ ఎక్కాలంటే పైకి. వెంటనే టర్నింగ్స్ వెంటనే ఇట్లా యూటర్న్ ఏం లేదు గైస్ అక్కడ. మనం కిందకు వచ్చి అదే ఇప్పుడు నేను మీకు చూపిస్తాను కదా ఫిషింగ్ మార్కెట్, ఐ లవ్ హౌరా, ఇంకా లోపల అదే గల్లీలో నుంచి మొత్తం తిరుగుకుంటూ రావాలి గైస్.
ఎనీవే ఇంకొక 400 మీటర్స్లో మళ్ళీ హౌరా బ్రిడ్జ్ వస్తుంది. ఇంకొకసారి ఎక్కుదాం గైస్. యా గైస్, నేను బై మిస్టేక్ బస్ లైన్లోకి వచ్చాను గైస్. యా బై మిస్టేక్ బస్ లైన్లోకి వచ్చేసా. ఇక్కడ పోలీసులు ఉన్నారు, వాళ్ళని అనుకున్నాం. అవసరం లేదులే, నేను పిచ్చోన్లాగా మొత్తం బస్ లైన్లోకి వచ్చా. చా చూడండి గైస్, రౌండ్ 2 హౌరా బ్రిడ్జ్. బా సూపర్ అంటే సూపర్ ఉంది గైస్ అసలు. ఎంత బాగుందో అసలు ఈ బ్రిడ్జ్. ఆసమ్ బ్రిడ్జ్ గైస్ ఇది మాత్రం. Okay, it was nice seeing you, Howrah Bridge. అబ్బా అసలు ఎట్లాగైతే గైస్ నాకు అర్థం కాదు, ఇప్పటికీ ఇంత స్ట్రాంగ్గా ఉంది. దేవుడా, ఎంతైనా గ్రేటే గైస్. టాటా స్టీల్ మాత్రం, అదే టాటా స్టీల్ ప్లస్ కట్టిన ఇంజనీర్ ఇద్దరు గ్రేటే. నేనేమో ఫ్లైఓవర్లు ఫ్లైఓవర్ ఎక్కకుండా మొత్తం కింద నుంచి వెళ్తున్నా, గల్లీ తిరుగుదామని చెప్పి. ఈరేమో చూస్తే సిగ్నల్స్. దేవుడా.